Okay, let us start now. The last session was on World War II. You know that, World War II. So here in the module, we have to focus on few elements. The elements you know better, which is the causes. Causes are important, am I right? Yes, UPSC always asks on the causes. The causes of major events from history and world history, am I right? So the causes are important. Always when we study the causes, we have to go for 360-degree analysis. Okay, causes can be the political causes, economic causes, social causes, intellectual causes, so many, even environmental causes. So many diversions are there. Go for the causes, go for the course. Major events in this World War II, that is important for you. Then of course its impact or its implications are important for you. Am I right? Yes, so coming to this, we discussed in the very last session, we discussed the major causes behind the outbreak of World War II. Am I right? Yes, what were the major causes? We discussed, yes, the Treaty of Versailles. We have seen that the World War I concluded by a treaty. That treaty itself is a reason for World War II. Am I right? The treaty itself is a reason for World War II, because the Treaty of Versailles, it had all kind of those insultations upon this Germany. And insultation is the biggest investment for Murali, am I right? You remember that? Yes, Adolf Hitler, for him it was the biggest investment, am I right? So you see that Treaty of Versailles, it had full of humiliations upon territorially, militarily, socially, economically, racially, full insultations upon this Germany, and that is one of the major reason for this World War II. Then you know that the failure of this particular, yes, the failure of this Weimar government. Okay, a government installed for Germany, it is a weak government, it could not arrest the economic crisis, am I right? Yes, there was hyperinflation, there was unemployment, there was famine, there was failure of the local governments, so many things happened in Germany, and this Weimar government, it was a total failure, it could not address any concerns of the Germans after World War I. Huge war reparations imposed upon Germany. You remember that? Yes, then there is dictatorship, rise of dictatorship. Two mass heroes, one is Rajinikanth, another is Kamal Hassan. Am I right? No, the two heroes are, one side there is Adolf Hitler, other side there is Mussolini, fascism, Nazism. There is the era of totalitarian governments. Am I right? Totalitarianism. So the fascism, Nazism, whatever the ideology, they rejected democracy. They rejected democracy. You might have seen that. They rejected that liberalism. They rejected that liberalism. They rejected that socialism. Okay, a totalitarian government for Italy and for Germany. So rise of dictatorship, another reason. Nazism, fascism, these ideologies are, you know, totally different from that democracy or socialism, etc. We have seen what is that Nazism, fascism. Then the failure of this particular League of Nations. League of Nations, it was a League of Nations. It was actually become a League of Nations. It was a total failure. When the bigger powers went ahead with the territorial aggressions, you know, it kept mum. It kept silence. It failed to impose economic sanctions or military sanctions on aggressor states. Okay, whenever the huge powers, be it Germany, be it Britain, France, when they went ahead with their territorial aggressions, you know, League of Nations was totally silent. It didn't have its own army. It couldn't impose the economic and military sanctions. League of Nations was a total failure. Then GD. GD means, yes, due to the crash of that American stock exchange market, you see that there is total economic depression. Total economic depression, it impacted all the capitalist nations. All the capitalist nations. Okay, what all the capitalist nations across the world, they were totally impacted by this economic depression.
Socialist nation USSR, they successfully completed their 5-year plans during economic depression. But these so-called capitalist nations, they faced severe like inflation, unemployment, poverty situations during this economic depression. And certain nations, what will happen? നമ്മൾ പട്ടിണി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വരും. Am I right? Same thing happened here. For example, Japan, a military, power. Japan, when faced this economic depression, Japan's strategy was, aggressing other resources. Okay, that is also a reason for this World War II. Am I right? So economic depression is a reason. Great Depression is a reason. The policy of appeasement. What is policy of appeasement? Policy of appeasement is nothing but it is the strategy of the Britain or France or it is Russia. What they done? Not Russia. Let us say Britain and France. Even Russia too. So Britain and France strategy was like this. When this Adolf Hitler was about to aggress the communist states or socialist states, Britain and France kept mum. Because Britain and France, they doesn't like or they don't like the growth of socialism. Am I right? So ഈ പറയുന്ന ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജർമ്മനിയൊക്കെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസൊക്കെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കളി കണ്ടുകൊണ്ട് ഗാലറിയിലിരുന്നു. Okay, so they never, took any initiatives, they never took any initiatives when this Germany or Italy went ahead with aggressing the socialist nations. Because Britain, France, they never want the growth of socialism. Okay, so their policy of appeasement is also a reason. അത് വളം വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജർമ്മനി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയൊക്കെ കയറി ആർമാദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തു? അവരുടെ ഫർദർ അഗ്രഷൻസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തു. അഗ്രഷൻസ് അവസാനം കൂട്ടക്കലാശമായിട്ട് മാറി, വേൾഡ് വാർ II ആയിട്ട് മാറി. So policy of appeasement is a reason. Military alliances, as always, the hostile alliances, you know that. Hostile alliances and conspiracies, that is again a reason for this World War II. So try to understand this World War. It was a total war. It was a global war. It fought on the air, land or Pacific Ocean, anywhere, everywhere. Am I right? In Africa, Asia or Atlantic region, everywhere it was fought. Now, you might have seen this Christopher Nolan movie. You have to see today itself. As soon as you reach your home, just watch this movie. Okay, so this is about this British evacuation. The first World War II in the first phase അടിച്ച് ആർമാദിച്ച് കയറിയതാരാണ്? ജർമ്മനിയാണ്. ജർമ്മനി എല്ലായിടത്തും കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം വിഴുങ്ങുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് ടെറിട്ടറി ബ്രിട്ടീഷ് ഫോഴ്സസിനെ അവർ വളരെ സേഫായിട്ട് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ആവുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി, വാച്ച് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, League's failure. Reasons, you continue that to League's failure. League's failure, let me tell you, the expectations of the peoples were high. Expectations of the people were high because it is an international organization. It was set up for ensuring the world peace and security. Am I right? Yes, it is to secure that particular, what is called yes, it is to secure that collective security and collective peace. But to some extent it was a failure. Yeah. League of Nations was a failure. When this Japan occupied this Manchuria, yes, League of Nations went for watching that Bombay circus. You see, the comedy is, you imagine, Japan, Japan went for aggressing this Manchuria. Yes, League of Nations was silent because Japan was also the one and only Asian power, Asian military power, colonial power. Okay, it's a strong military power. And when it went for this aggression, League of Nations kept silent. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മൾ നല്ല തടിയും വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ളതിലേക്ക് ഗുണ്ടകൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, LKG പയ്യൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാടി വീഴും, റോർ ഓഫ് ദ ലയൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. Am I right? So that is something happened with this League of Nations. It was a total failure. Now see, Mussolini attacked this Ethiopia. Again, that was in 1936. That time also League of Nations, it went for somebody's kalyanam. You see that? It was silent. Then see, Italy occupied this Albania. That time also League of Nations, it was in that particular Sandara ritual. You see that? So all the way, League of Nations, it was a total failure. Don't simply say, നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഗ്യാസ് അടിച്ച് കയറ്റരുത് ആൻസറിൽ. League of Nations was a total failure. It failed all the matches. അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത്. Coming to answer, you must have that keywords. When you say League of Nations, ഇത് മാത്രമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വിപിൻ.
UPSC can ask a question like League of Nations, to what extent League of Nations is responsible for outbreak of World War II എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ complete തള്ളലാവരുത് answer. You have to say, some keywords must be there. On what all occasions League of Nations was a failure? At the answer വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. Then you will get the marks. You got the idea, na? Yes. Moving on to, you got it? Fine. Yes. There are many more occasions. You can see that there is like a Hitler's occupation of this Austria and this Czechoslovakia. That was in 1932. That time too, League of Nations couldn't take any actions. Am I right? Then you see that Germany, Japan, Italy left its membership one after another. They all left the membership of League of Nations one after another. Okay. So you see, Ayo Daddy Poverty എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് League of Nations കരയുന്നതല്ലാണ്ട് ഒന്നിനെയും resist ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. You see that. So Germany, Japan and Italy, they left the membership of this League of Nations one by one. Then there is no coordinated support from these big powers. Britain and France, they were also busy. Britain, France and these US, they were busy on their industrial revolution, they were busy on their militarization, they were busy on this, aggressing more colonies. Okay, they also kept mum. They also, they were not active with this League of Nations and its initiatives. Okay, they totally, അവരെന്ത് ചെയ്തു, League of Nations നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു. So that is also a reason for its failure. League's credibility as an international machine for maintaining peace and security, it went vain. It went vain. You see that now no one has trust on this. No one has trust on this League of Nations. You say I am the Secretary General. People's approach was like, people has no respect for League of Nations because League of Nations ആത്യന്തികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ശരിയല്ലേ? അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പൂർണ്ണ പരാജയമായി. ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നു, ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി പോകുന്നു. അത് ദിസ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് ദിസ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇറ്റ് വാസ് എ ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ. Great Depression. Another biggest reason for this World War II is obviously, which is Great Depression. Great Depression, you try to understand. Great Depression, it resulted in, there is large scale, yes, famine situations or inflation situations. Okay, there is unemployment situation. Okay, even it threatened that internal security of the states. It affected the trade and commerce. Okay, it affected their capital markets. It affected their credit banks. So you totally try to understand that economic depression, it mostly affected these capitalist nations like USA, okay, or Britain, or it is France. They were totally affected by this so-called GD or Great Depression. Okay. Now see, this is all happened because of this the stock exchange market crash. US stock exchange market, or stock market crashed, which is the Wall Street crashed. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് എവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ. മെനി ഓഫ് അസ് വി ഹാവ്, നമ്മളെല്ലാം ക്യുക്കായിട്ട് ഫോർച്യൂൺ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ കേരള ലോട്ടറി എടുക്കും, അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നരയും ജഡയൊക്കെ ഏറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ you see so many people, I personally know so many people, they are investing lots of money every day into taking these lottery tickets, So നമ്മൾ ഫോർച്യൂൺസ് പരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. So there was a time people started investing into stock exchange markets. Am I right? Because of the അവിടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 10 തിരിച്ച് കിട്ടും, 100 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 കിട്ടും, 1000 ഇട്ടാൽ 10000 കിട്ടും. ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഇട്ടിട്ട് അവസാനം എന്തായി മാറി? കംപ്ലീറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി.
മനസ്സിലായോ? സർവത്ര സാധനങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. യു സി ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരും പെട്ടു, അതിൽ ലൈക്ക് മീഡിയേറ്റേഴ്സും പെട്ടു, ബാങ്കുകളും പെട്ടു. ഐ മീൻ ദർ ആർ സോ മെനി കൺട്രീസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ദിസ് അമേരിക്കൻ എക്കണോമി. എല്ലാവരും എന്തായി? തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. സോ കോൾഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് നാഷൻസ്, industrialized nations, you know, they were collapsed like anything due to this economic depression, due to this stock market crash. Then that time secretly what this Hitler was doing, വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് പന്തം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഹി വാസ് റീബിൽഡിങ് ഹിസ് ആർമി. മറ്റുള്ളവരെന്താണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? they were totally, you know, collapsed. I mean, due to this economic depression, they collapsed. You know, that time Hitler was simply focusing on militarization, or he was again enhancing the military of his own. Hitler through this anti-communist prism. Then other people see this Hitler through anti-communist prism. Britain, France, you know, USA, they all felt that Hitler is the enemy of this communism. Hitler is the enemy of socialism. So it is better to resist Russia. Okay, അവരൊരു പരിധി വരെ because of their policy of appeasement അവർ വളം വെച്ച് കൊടുത്തു. ആർക്ക് വളം വെച്ച് കൊടുത്തു? ഹിറ്റ്ലറിന് വളരാനായിട്ട് ലൈക്ക് അവർക്ക് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഇട്ട് കൊടുത്തു, ചാണകവും അല്ലെങ്കിൽ വളം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. യു സീ ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ലൈക്ക് they were thinking, or they were viewing this Hitler from which prism? Anti-communist prism, or they felt that this is the best tool to fight this communism. This is the best, Hitler is the best tool to resist the growth and spread of socialism. Am I right? Or you know, it is the best tool to resist the growth of this USSR. That was a thought they had. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ initially they followed a policy of appeasement. That is a blunder strategy. Then economic suffocation is one of the major reason for many nations, you know, entering into this World War II. That also you try to understand. The failure of the Disarmament Conference, another reason. Try to understand failure of this Disarmament Conference. Okay, yes. We have seen that after this World War I, there was a policy, there was a conference, there were various treaties, you know, signed, and in the treaty they said that yes, every nation must എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ so called weapons, ammunitions അല്ലെങ്കിൽ tanks ഇതെല്ലാം reduce ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? വാർ ടാങ്ക്സ് ഇനി തൊട്ട് നിർമ്മിക്കരുത്. ഫർദർ, യു നോ, യു ക്യാൻ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഫാക്ട്. Okay, you see that no one paid any attention to such kind of the messages. You see that the European nations started the process of armament. They all started the process of, yes, be it their ammunition, or it is their tanks, or it is their whatever the things. You see that soldier recruitments, everywhere they started investing a lot of money. And you see that everybody is, you know, എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അവരെ strengthen ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. Okay, Germany with no alternative, yes, they also focused on rearming herself. Italy, England, France, USA, almost all the nations, they invested into their militarization. Okay, they all enhanced their military setup. So that is also a reason. This failure of the Disarmament Conference is also reason for this next round World War II. Okay, it's you imagine that. Yes, you imagine that all this, if you check the magnitude of this war, okay, you see that the genocides were practiced here, am I right? Large scale people were killed down like anything. Okay, again you see that these nuclear weapons being used, biological weapons being used, large scale. You see not only the military men, even the civilians in large number, millions of people died. Is that over? Simple, one sentence is enough. This I already told you, just to try to understand the reason, which is this Anglo-French policy of appeasement, the spread of Russian communism. Both this Britain and France, they wanted to resist this growth of Russian communism. Okay, they felt it threatened the France and England. Why it will threaten the France and England? Because this communism contrast capitalism. Am I right? Capitalismത്തിന്റെ നേരെ എതിരാണ് എന്ത്?
Communism അല്ലെങ്കിൽ socialism. Okay, that is why France, England, they were always threatened by the ever growing that what is called communism or socialism in the eastern side. Okay, France and England, the policy of appeasement towards Hitler. So when this Hitler is socialist, communist രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, യെസ് മാറി നിന്ന് കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആര്? Yes, that is this Britain and France, etc. Because they felt it is one way or other, yes, it is the best tool to resist the growth of this socialism in the East. Okay, the Western bloc is capitalist bloc, Europe. Western bloc is capitalist bloc, Eastern bloc is that is socialist bloc. So the Western bloc always wanted, yes, that a suppression of this socialism, suppression of the growth of socialism. So they followed a policy of appeasement. Hitler tried to extend the border of Germany. Germany treated too harshly, and sympathy for this Germany, anti-communist card played by this Hitler. Now, invasion and annexation of this Austria, then this Switzerland and this Czechoslovakia. ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തും you see that Britain, France, they kept silence. They kept silence, or more clearly speaking, they followed the policy of appeasement. They followed the policy of appeasement. Try to understand. That is very important. That is also a reason. പറഞ്ഞ സമയത്ത് വേണ്ട സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലറിനെ ബാൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ വാനോളം വളരുകയില്ലായിരുന്നു. Am I right? Yes. May I change? Thank you. Not written? Simply, this much is enough. That much is enough. You directly connect with this idea. Adolf Hitler, yes, he aggressed these states, that time Britain, France, kind of the capitalist nations kept silence because they felt Hitler is the best tool to stop the spread of socialism. Now the Hitler, you see, his spellbinding oratory, Hitler, obviously, അദ്ദേഹം opportunity ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. Am I right? Yes. You just try to understand. Yes, he utilized that particular speech or utilized that particular occasion. Then you see, promised food employment to millions of unemployed or to fight inflation. So just like this, Lenin in Russia, Hitler എന്ത് ചെയ്യാണ്? തകർന്നടിഞ്ഞ ജർമ്മൻ ജനതയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, വേദനിക്കേണ്ട, യെസ്, നിങ്ങളുടെ സേവിയർ ആയിട്ട് ഞാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സ്പീച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൽ അതിശക്തനാണ് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ സ്പീച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ല. Am I right? So now you see that ഒരു സിംഗിൾ സ്പീച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലരൊക്കെ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റി എഴുതും. Am I right? I think there is a movie in Malayalam which is കഥ എഴുതുമ്പോൾ or കഥ പറയുമ്പോൾ. Am I right? ആ സിനിമേൻ്റെ ആകെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ എൻഡിൽ ഒരു സ്പീച്ചാണ്. ആ സ്പീച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ മൂവി ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി. I think so. Am I right? So the thing is, like, there are speeches. The honorable, maybe sometimes the governor gives some speeches, or the CM gives the speeches, or even Bashir gives the speeches, or the opposition leader gives the speeches, or Modi ji gives the speeches. You can see that sometimes their speech go viral. Am I right? വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും സ്പീച്ച് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിഞ്ഞ് പൂട്ടി തകർന്നു പോയേനെ. Am I right? വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ, ജർമ്മനി അടിച്ച് കയറി തകർക്കുന്ന സമയത്ത് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഒന്നുമില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയോട് പറഞ്ഞു, ആകെയുള്ളത് എന്താണ്? ആകെയുള്ളത് എൻ്റെ കണ്ണുനീരും ചോരയും മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സോൾജിയേഴ്സിന് തോന്നി, അയ്യേ, എത്ര ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു നേതാവാണ് നമുക്കുള്ളത്, അയാൾക്ക് കണ്ണീരും ചോരയും തരാനുള്ളൂ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. Am I right? അവിടെ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബ്രിട്ടൻ കഥ മാറ്റി എഴുതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനൊക്കെ തകർന്നു പോയേനെ. So you see that the speeches, Hitler given the speeches, Hitler said, I promise you food, don't worry, I will give you food with the chicken, mutton, biryanis and all those salads and all, don't worry. Then see, employment, don't worry, I will give you employment. I will give you this, what is called, I will fight inflations. I will make this Germany the super master race, just like the ancient glory. Okay, I will bring it back to the ancient glory. Yes, German race, the superior race of the world. I promise that. Okay, so Hitlerle അന്ധമായിട്ട് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. കാരണം ഡെമോക്രസി പരാജയപ്പെട്ടു. വേൾഡ് വാർ ടൂവിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായ എക്കണോമിക് റിപ്പാരേഷൻസ് ജർമ്മനീൻ്റെ മേലെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നതും വരെ കുറേ അലീറ്റ് പവേഴ്സിൻ്റെ സോൾജേഴ്സിനെ വിന്യസിച്ചു. അവരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉടായ്പും വൃത്തികേടും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Am I right? So people started trusting Adolf Hitler. That was the turning point of this Germany. To serve Hitler is to serve Germany.
People started thinking like this. To serve Hitler means it is serving Germany. To serve Germany is to serve God. You see, a pan-German nationalism, or it is something, an extreme nationalism, an extreme German racism is born here. Okay, then say, yes, his policy, this is rebirth. The policy of rebirth, or it is policy of, reviving this past glory of Germany. Unification of all German people scattered all over the continent, not tolerable. So he said, Germany ne kiri murichu vibhajichille. Am I right? After this World War I and Treaty of Versailles, we have seen Germany is broken apart, or Germany is divided into many parts. German people are scattered here and there. So he promised, I will gather all Germans into a single nation. Don't worry. Okay, so this Hitler and Hitler's speeches and his promises and his leadership, to some extent, another reason for World War II. Yes, the failure of many non-aggression pacts. You can see that there is continuous annexation, continuous annexations. Finally, just to know, you try to understand, Germany went ahead with the aggressions. Okay, finally, you can see that Germany attacked Poland. Germany attacked Poland. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത്. അതുവരെ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസൊക്കെ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. Am I right? So പോളണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടി പോരെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? So the thing is, ബ്രിട്ടൻ കാണിച്ച മണ്ടത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രിട്ടൻ say that I am the savior of the democracy across the world. അത് കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഉടായിപ്പും. Am I right? They are the biggest colonial power. They say that we stand for democracy. So they have given a promise to Poland that if anybody attack you, I will come to support you. അത് ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മണ്ടത്തരമായി പോയി. Am I right? Britain says that I stand for democracy. If there is attack on democracy, I will come to support you. So when this Hitler attacked Poland, yes, Britain declared war against Germany. Okay. വെറുതെ വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ചിലർക്ക് ചിലൊരു ഇതില്ലേ, നമ്മൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കുളത്തിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ ചാടുന്നു, നമുക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല, കൂടെ നിൽക്കുന്നതിനെ കഴുത്തിന് തള്ളി ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, വാട്ട് ദ ബ്രിട്ടൻ ഹാസ് ഡൺ ഈസ്, Britain said, yes, formally announced from today onwards we are in fight with this Germany. Also I declare, yes, my best friend India is also party to this war. Then Indian ministries resigned like anything. ഒന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു, ഞാൻ ബാത്റൂമിലായിരുന്നു, ഞാൻ കുളിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ മരത്തേലായിരുന്നു. You see, we formed Congress ministries here. We had Government of India Act 1935. Am I right? Accordingly, there is a provision which is known as provincial autonomy. Provinces-le parties-ne election contest ചെയ്യാം, അതിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 1937 നമ്മൾ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഫോം ചെയ്തു. എവിടെയെല്ലാം ഇലക്ഷൻ വിൻ ചെയ്തോ അവിടെയെല്ലാം INC കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രീസ് ഫോം ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ലില്ലിംഗ്ടൺ എന്ത് ചെയ്തത്? On the occasion of this 1939 war, yes, he announced that India is party to this World War II. Congress ministries, they said, you see, we are not Maravadas, you see. We are governments, independent governments. Without asking us, how dare you declare war? ഞങ്ങൾ എന്തിനു war fight? നിങ്ങൾ war fight ചെയ്തോളൂ. Why declare India is party to this war? Okay, so Lillingtgau, there is negotiations, but Lillingtgau is not ready for any negotiations. Finally, Congress ministry said, yes, then we stop this government. We don't want to continue with the government. All the Congress ministries resigned. Okay, then that we will discuss later on. Anyway, you see that when the Poland is attacked, ജർമ്മനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജർമ്മനി വേൾഡ് വാർ I ശേഷം ജർമ്മനിനെ കീറി മുറിച്ച് കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം വിഭജിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർ, അല്ലെങ്കിൽ when he become the German chancellor, his idea is like uniting the Germany. സോ മാക്സിമം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്, എല്ലാം തിരിച്ച് യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് അദ്ദേഹം വലിയ ജർമ്മനി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോളണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. Okay, when Poland is attacked, Britain said it is my moral responsibility. I am the, savior of Poland. I am the savior of democracy. Yes, it is my responsibility to protect this Poland. So I declare war against Poland. So not against Poland, I declare war against Germany. Poland, the Germany attacked Poland. Now Britain says it is my responsibility to save the democracy. So I will protect Poland. I will declare war against Germany.
Now, whenever Britain declare war against others, France will come together. Am I right? That officially launched. This is also another popular thing. Just write down, this is only important. You try to understand that this war is also because of the conflict of ideologies. What kind of ideologies? For the Western Bloc, for the Western Bloc, it is capitalism. It is capitalism. For Eastern Bloc, yes, it is socialism. So this war is also because of these conflicting ideologies. Conflicting ideologies. You see, Italy, Germany, Japan, Spain believed in dictatorship and militarism. They believed in dictatorship and militarism. So this actually happened in the Cold War. This actually happened in the Cold War. That is World War II in a session. But still, to some extent, you can see that there are conflicting ideologies. Conflicting ideologies means one side there is democracy, opposite side there is fascism and Nazism. There is fascism and Nazism. One side we have seen Britain, France, they all go for democracy. Am I right? Britain, France, they always say, or this USA say that there is democracy, there is constitution, these things they say, liberalism, etc. they say. But this Germany, Germany, Italy, etc. they say what? They say what? They say what? Yes, they say this fascism, Nazism. Fascism, Nazism, it is totally against that democracy or that liberalism or that kind of the principles, etc. Okay? Now you see that the world is divided into two groups now. The world is divided into two groups now. Mussolini, the struggle between the two worlds can be permitted. No compromise, either we or they. World is divided. World is divided over democracy and dictatorship. Okay, this is not a socialism and capitalism that happened later on after this World War II. Now this division is because of what? Division is because of what? Yes, one side there is democracy. Okay, one side there is democracy, opposite side there is? Yes, there is dictatorship. There is dictatorship. Okay, there is dictatorship. One side there is democracy, opposite side there is dictatorship. Okay, world is divided over these ideologies. Now here is the launch. This is Spanish Civil War. The Spanish Civil War. You see 1935. Yes, 1935. Okay, there is 1935, try to understand, there is Spanish Civil War. Spanish Civil War. Hitler and Mussolini supported this General Franco of the Spain. Then see, Germany tried to experiment the power. See, Germany will power build up. In Germany, try okay. Germany Korea items atom bombs are there, nuclear biological weapons or these this like what is called war tanks, etc. etc. This work out Spanish Civil War Franco Mr. Franco, don't worry, I will support you. This is a civil war. This is a civil war. So this Germany and Italy promised that Franco, don't worry, we are there to support you. And this was an experimental round for this Hitler. Okay, like Britain and France. So that was, it was highly successful. You see that it was highly successful experimental round of these arms and ammunitions. Okay, Hitler's so-called arms ammunitions or test round in the Spanish Civil War. After Franco vicharichu bayangara snehathodu koodittu therunnaanu Franco vicharikkunnathu. Okay, so Hitler's intention endanu vechal idokke ittittu mattullavaramare pidikkan pattumu ennu ariyan vendittu veruthe kodukkaanu, test round aayittu, test dose aayittu kodukkaanu. Franco rendu gunaanu ennu vechal Francoyikku thonum Hitler sahayichu ennu thonum, Hitlernu thonum ende items okke vijayichu ennu thonum. Am I right? Anyway, this is the official launch. You see that yes, this Franco, Mussolini, Hitler, they came into a single party. Okay, there you can see that a tripartite, union is formed. A triangular union is formed. There is Hitler, there is Mussolini, there is Franco. They come together. Okay, and you see that the Spanish Civil War, actually, let me tell you, it informally launched that WW2.
Got it? All of you? May I change now? Now the immediate cause. What was the immediate cause? What was the immediate cause? Immediate cause is simple. We have seen World War I. You remember Krishnendu? World War I. There is a Serbian Prantan, you imagine. Yes, he attacked that Austrian heir apparent. Am I right? Yes, and his wife. And that was the official launch of that World War I. Now, World War II. Yes, this German aggression over Poland is the reason for this World War II. You see, immediate reason. Germany and the Soviet Union, they signed this non-aggression pact, and accordingly Hitler decided to attack this Poland. Hitler decided to attack this Poland. See, Treaty of Versailles, accordingly, yes, Germany lost its neighbor territories, or Germany lost its territories, and Germany's intention is നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പോളിസിയാണ്. Now you see, dancing and Polish corridors, that was given to this Poland. According to Treaty of Versailles, ഒരിക്കൽ ജർമ്മനി അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന പലതും ജർമ്മനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. Am I right? There is dancing and Polish corridors given to this Poland. Now Germany decided, I will recapture. I will recapture. Germany decided that I will recapture. I will take it back. I will take it back. Hitler demanded for its return. Hitler asked and Poland didn't give. Now England and France declared war against this Germany. Now when this Germany attacked Poland, you see that for the sake of democracy, Britain says that I am the savior of democracy. But the biggest comedy is that they are the biggest colonial power too. So you see that when this Germany attacked to Poland, okay, because why it attacked to Poland? It asked to Poland, you retain my two properties here. Okay, my white sari and blue sari you give me back. What is that? That is my dancing and Polish corridor you give back. Poland said, no, I won't give, because it is given by Treaty of Versailles. The Hitler said, okay, you don't give, I will take. Okay, that was Hitler's idea. Yes, Hitler declared war on this Poland. He attacked Poland. That time, Poland was, ആരെങ്കിലും ഓടി വരണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാറി വിളിച്ചു. അന്നേരം ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു, yes, I am there. I am there, okay. And you see that when this Germany attacked Poland, yes, Britain declared war against Germany. Germany attacked Poland and Britain declared war against Germany. Now Italy, Japan also joined war supporting Germany. Now that was the official curtain raiser of this World War II. There begins with this what is called startups and that welcome drinks and all. There begin the war, which is World War II. Okay. So the issue was like Germany attacked Poland. Okay, Germany attacked Poland for return of this Polish corridor and this dancing. That time, Britain said it is my moral responsibility. It is my moral duty to support or safeguard democracy. എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം? It is my moral responsibility to safeguard democracy. എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് when this Germany Polandine attack ചെയ്തപ്പോൾ, yes, പോളണ്ടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടൻ അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു? Yes, Britain declared war on this Germany. When Britain declared war on Germany, Britain സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെ വന്നു? There is France is there. Okay, all those things are there coming together for Britain. And Germany സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, you can see that there is Italy, Japan, they all joined this. Now this is war between allied powers and yes, Axis powers. Who is Axis powers? Axis powers? Yes, there is Germany, Italy, Japan, all those Axis powers. Yes, the highlights of the war, try to understand. What were the highlights of this war? Yes, the highlights of the war. What were the highlights of the war?
Highlights of the war. Sneha, you see, this is a mobile war. Mobile war means? Mobile kalikina war? Yes, this is war. You see that, yes, it is on the land, in the Pacific Ocean, or it is in the air. Elladuthu ore pole fight cheyda war aanu. This is World War II. Okay, a total war, and it is a massive war. Armed cars, tanks, aircrafts, millions of civilians were involved. Bombers dropped bombs. Then you see that the TNT equivalent, it is totally, you see that this is a war which used biological weapons or these nuclear weapons. Okay, even the people conducted genocide. So you see that millions of people were killed down here. Millions of people being killed down. You try to understand. കൊന്നു തള്ളുന്ന അതൊരു ഹരമായിട്ടെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കന്മാരുടെ കലാപരിപാടിയായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കോൾഡ്? വേൾഡ് വാർ ടു. Few countries remained neutral. One is Ireland, one is Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey. They all remained neutral. Okay, because ഒന്നിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, they said we want some rest. Okay, കാലൊക്കെ ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ, then we will go for the war. Okay, പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇന്ത്യക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ്? India is the colony here. India is the colony. May I change now? Avade you can see that when World War II is like yes, there is Gandhiji said, this war, you would see, you try to understand. Okay, keep silence and listen to me. This war, this is World War II. This war, actually, I don't like war and violence. Gandhiji says, I don't like war and violence. I am not a Rocky Bhai. I don't like these things. But the problem is, this war is for what? This war is for what? For protection of democracy. So Gandhiji said we must morally support the Britain because they are fighting for democracy. Yeah, they are fighting against these so-called Nazist, fascist governments. So this is a war for protecting democracy. We have the moral obligation to support or side with Britain, Gandhiji says. Also says that during this war occasion, we should not launch any war against Britain. That is Gandhiji's idea. Okay, Subhash Chandra Bose said, my dear Gandhiji, what kind of the coconut tree still you are talking about? The same thing happened in World War I. That time also I said, this is the best opportunity. You said the same thing. Okay, again the same coconut tree you are repeating. Subhash Chandra Bose's idea is different. Nehru's idea is different. Subhash Chandra Bose said that, no, I will form my own, a gangster team, I am the monster, I will form my team and I will fight. You do these things, I don't like violence and all those things you say here. I will go to this like Japan, I will, make some alliance with Japan and I will fight British. Their strategy was different. And from there he sent an Instagram message to Gandhiji. My dear Bapu, അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഞാൻ വാർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, മൈ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു, നോൺ കോപ്പറേഷനിൽ 8 വർക്ക് 8ൻ്റെ പണി കിട്ടി, എനിക്ക് സമാധാനമായി. അതിങ്ങനെ കത്തി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. ആവേശം കെട്ടടക്കി കളഞ്ഞു. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ സെയിം റിപ്പീറ്റേഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ രീതിക്ക് ചെയ്തോളാം. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് INA campaign and all? No idea? Imphal campaign, INA army, you see Subhash Chandra Bose, he formed. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരു ടൈപ്പ് മനുഷ്യനായിരുന്നു, വേറെ ബ്രീഡായിരുന്നു. യു സീ ദാറ്റ്? വേറെ ബ്രീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോശമായിട്ടല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ എഴുതി കിട്ടി പുല്ലുപോലെ ചവിട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ സിഗരറ്റും വലിച്ച് എന്താ പറയുക, വാറിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച മനുഷ്യനാണ്. ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി മെറ്റ് ബൈ ഫോഴ്സ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ് ഫയറിംഗ് വിത്ത് AK-47, യു ഷുഡ് നോട്ട് സേ ടാറ്റ വിത്ത് കാൻഡിൽസ്. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? ബ്രിട്ടീഷ് AK-47 വെച്ച് ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ AK-47 ടാറ്റ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ. സോ ഹി സേസ് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി മെറ്റ് ബൈ ഫോഴ്സ്. ഗാന്ധിജി സേസ് ബി സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കർണത്തടി കിട്ടും,
ഈ സൈഡ് കാണിച്ചു നോക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. I mean full, you know. Now you see the Poland is divided between Germany and Russia. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ജർമ്മനി അഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു, മറു സൈഡിൽ നിന്ന് റഷ്യ അഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടുപേരും കൂടി എന്ത് വിഭജിച്ചെടുത്തു? You know, Poland is divided. Poland is divided between yes, Poland is divided between this what is called yes, Germany and this Russia. Poland is divided between Germany and Russia. Russia annexed to these Baltic states of this Latvia, Estonia and this. So you see that in the Eastern Europe, one by one ഈ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. One side it is Russia, one side it is Germany. Now April 1940 German troops occupied Denmark. Now 1940 Holland and Belgium, again Holland and Belgium attacked by these German forces. Then you know, in the first phase of this World War II, ആരാണ് വെച്ചടി കയറ്റമുണ്ടായത്? ആർക്കാണ്? ജർമ്മനിക്കാണ്. ജർമ്മനി എവിടെയെല്ലാം വിതയ്ക്കുന്നു അവിടെ നിന്നെല്ലാം കൊയ്യുന്നു. You see that wherever they attacked, it is Denmark, Belgium, or it is Greece, or wherever it went, you see that അവിടെയെല്ലാം like ഭയങ്കരമായിട്ട് victor ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആരാണ്? Which is the Germany. Okay, Germany, you can see that they occupied Denmark, Holland, Belgium. You see that one by one, yes, they aggressed to these what is called European states. Okay, now ഇനി അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? It is France. It is France. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ ഞെട്ടി വറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കി, മനസ്സിലായില്ലേ? ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പിടിച്ചടക്കി. ബെൽജിയം ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കി. യു സി ദാറ്റ് ജർമ്മനി അങ്ങ് തകർത്ത് ആർമാദിക്കുകയാണ്. സോ that time British felt that it is better to British soldiers and civilians in India ഫ്രാൻസിൻ്റെ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് സേഫ് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക. വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. കാരണം ഏത് സമയത്തും ജർമ്മനി കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇവാക്യുവേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ഡങ്കirk. ഓക്കെ, you know, the British government tried to safely evacuate these British soldiers from the French territory, that is Dunkirk. You see, Christopher Nolan, he is a very Hollywood famous director. His movie Dunkirk is also a very nice movie to watch. Okay, you should watch it, I think. Okay. Yes, this attack of the Germany is called Blitzkrieg. Okay, Blitzkrieg, what does it mean? Lightning war. Lightning war means മറ്റുള്ളവന് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്, വളരെ അഗ്രസീവാണ്. You play chess, sometimes your opponent make the moves in such a way that നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത 3-4 മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ ഓപ്ഷൻ തരുന്നില്ല. Okay, Carlson says that I am so exhausted, tired of chess playing because I don't have any competent. Am I right? I don't have any such a powerful opponent. Now the small kid, what is his name? Yes, so the thing is like it is a lightning war. Opposition ടീമിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും ഇല്ല, സമയം പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ജർമ്മനീസ് അഗ്രഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വാസ് സോ ലൈറ്റനിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈറ്റനിങ് വാർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ എയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ലാൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ, എവറിവെയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ജർമ്മനി ഈസ് അറ്റാക്കിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിഷൻ ടീമിന് ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല. അതിനു മുമ്പ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. സോ ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് വേൾഡ് വാർ II, all the Britain, France, they all felt that yes, we are blown up. Okay, so അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു, അത്രയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു, അത്രയും ശക്തമായിരുന്നു ജർമ്മനീൻ്റെ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Now the terms will help you in your answer writing. Okay, these terms will help you in your answer writing. These keywords you try to bring into your answer. This is Dunkirk. You know Dunkirk. Now the course of action, France surrendered in June 1940. France said, ഞാൻ സുല്ലു വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ കളി നിർത്തി, ഈ പരിപാടിക്ക് ഇനി ഞാനില്ല. ഓക്കെ, ഫ്രാൻസ് surrendered by 1940. France surrendered. Okay, June 1940, France surrendered. German joined, Italians, Greece occupied.
Yugoslavia and this Crete by these Germans. So you see that one by one, almost Eastern Europe is conquered by this Germany. Now Churchill the വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. Churchill, you know, it's a small island nation, yeah, Britain. ഓക്കെ, ഫ്രാൻസും ബാക്കി എല്ലാം കയറി പിടിച്ചു ജർമ്മനി. ഇനി ജർമ്മനിക്ക് എവിടെയാണ് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കണ്ട, ജർമ്മനി മേടിക്കും. യു നോ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിട്ടൻ. നെക്സ്റ്റ് ജർമ്മനീസ് ടാർജറ്റ് ഈസ് ബ്രിട്ടൻ. Okay, so you just like that Gajini movie, Amir Khan or Surya, yes, next target number that is Britain. So you see that Britain vannu കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്ന് തരിപ്പണാവും. ബ്രിട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ രാജ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിലും വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പവർ, ചെറിയ ഐലൻഡ് രാജ്യമാണ്. പക്ഷേ ലോകത്തെ കിടുകിട ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് വറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ. Am I right? So you see, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടനൊക്കെ പേടി കുടുങ്ങി. Because every side, it is in the Pacific region, it is in Africa, it is in Asia, it is in Europe. Everywhere there is a German aggression. Germany അടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് I have blood, A positive or B positive. Okay, I have വേർപ്പും കണ്ണീരൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോൾജേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ആ സാധനം വേണ്ട, അതിലും നല്ലത് ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മരിച്ചോളാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സോൾജേഴ്സിനെ ഉഷാറാക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണത്. യു സീ ദാറ്റ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയലോഗാണ് നമ്മളെ എന്താ പറയുക. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് മെനി ഓഫ് യു ഗൈസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു സിവിൽ സർവീസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സർട്ടൻ ചില ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചില പവർഫുൾ സ്പീച്ചസ് ആയിരിക്കാം. ശരിയല്ലേ? യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സിവിൽ സർവീസസ്, യു വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ഹീറോ ഓർ ഹീറോയിൻ ഓർ സംബഡി. Am I right? Because of some powerful speeches or some messages, maybe Alapura collector avam allengil any collectors or any IPS officers, at least Joseph Alex or it is Bharachandran IPS. Am I right? ഇതിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ചില എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? സോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചസ്, പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ സ്പീച്ചസ് ആണ് ജനങ്ങളെ, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നത്. ശരിയല്ലേ? This is some commonality you can find even today also. Today's political leaders, when they give some speeches, you can see that all of a sudden the violence happens or many changes happens in the society. Am I right? So here he says, blood, toil and tears, and see, this is the only thing I can give you. Then that motivated this British force, world's best force, they decided they will fight back. Then Ottoman season 1940, Germany started against Britain. Okay, so Ottoman season എന്ത് ചെയ്തു? ജർമ്മനി ബ്രിട്ടനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു, പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് ചെയ്തു, ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് എത്തിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ യു സീ ദാറ്റ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനി സ്റ്റാർട്ടഡ്. മേ ചേഞ്ച്.